bell. To get started, join our network and visit azwifi.com. Full internet access is available for purchase with your credit card or airplane points. No Wi-Fi purchase is required to track your flight status at aircanada.com or through our mobile app. Please note that the use of voice applications are not permitted. On today's flight, we'll be offering premium snacks and complimentary beer and wine to our customers seated in our economy cabin. Spirits are available for $5, plus additional food and earphones can be purchased by using your credit card. For more information about product offerings, please review the bistro menu located in your seat pocket. For a limited time, TD Airline credit card holders will receive a 25% saving credit on all bistro items purchased with their card. Thank you for choosing Air Canada. Enjoy your flight. Nous vous invitons à plier votre ceinture en tout temps. Conformément à la réglementation fédérale, il est interdit de fumer, de vapoter, d'utiliser des cigarettes électroniques et de consommer tout produit du cannabis. Il est également interdit de boire votre propre alcool, y compris celui acheté à la boutique hors taxe. Nous offrons à nos membres aéroplans l'accès au service de messagerie électronique sans frais commandité par Bell. Pour commencer, connectez-vous à notre réseau et rendez-vous à l'adresse acwifi.com. Vous pouvez acheter un accès complet à Internet avec votre carte de crédit au point haut blanc. Aucun achat de Wi-Fi n'est requis pour suivre l'état de votre vol sur aircanada.com ou sur notre application mobile. Et veuillez aussi noter que les applications vocales ne sont pas permises. À bord du vol d'aujourd'hui, nous offrirons à nos clients voyageant dans la classe économique des collations ainsi que de la bière et du vin sans frais. Vous pouvez également acheter des spiritueux à 5 $ ainsi que des friandises. Et les écouteurs seront offerts sur ce vol. Pour en savoir plus sur notre